Bonjour, bienvenue à notre web diffusion autour de Chaosmos, installation poétique et immersive du collectif Théâtre Junction, présentée à l'usine C. Je m'appelle Mireille Camier, je suis artiste de théâtre et j'animerai cette entrevue avec les créateurs aujourd'hui. Welcome to this live about Chaosmos, a decolonized cabaret. This conversation will be bilingual in French and in English, and with a live and spontaneous casual translation. First, I would like to acknowledge that we live and work on an unceded indigenous land known as Jojage by the Kanyagan-Kewaga Nation and Munyan by the Anishinaabe Nation. J'invite chaque personne à faire des recherches sur sa situation territoriale parce que Montréal demeure un lieu d'échange et de rassemblement encore aujourd'hui pour de nombreuses communautés. Aujourd'hui, je m'adresse à Malcolm Mooney, Mark Laws, Raphaële Thiriet, pour parler du processus de création de Chaosmos. Malcolm, you are a visual artist, poet, and singer, most widely known for your contribution as a lead vocalist for the band Can. Vous êtes un artiste multidisciplinaire connu pour votre participation au groupe rock expérimental Can. Comment en êtes-vous arrivé à collaborer artistiquement à ce cabaret décolonisé? How did you get to collaborate to this project with the co-artistic director of Theatre Junction, Raphaële and Mark? I don't remember the year. Hello, everyone. I don't remember the year. I do remember Mitch and Zena talking to each other at the park up at Rotary Park. And it just so happens that Mitch was taking Mark around and Zena was taking me around the park. And I believe that's how we first encountered each other. If you don't know who Mitch is Mark's dog, and Zena is my dog. We also might have a connection because my wife was the head of the International Writers Festival, WordFest. And so that might have been another connection we made. But also Mark and Raph are one of the most beautiful people I've met here in Calgary, and most artistic people I've met in Calgary. And it's been a plus. I'm so, well, I won't say I'm sorry that they're in Montreal, but I'm glad they're doing more work again. And I really had appreciated them when they were here. I forget, one of the things that happened though is Mark sort of took us on my project, and I did some work. I did a sculpture project in the theater. And it was called Shadow of Light, and it was in the theater's atrium, and it was a chance for me to show my work, and also for my students to show their work at the theater. And Mark introduced me to a very famous chef in the theater down in Montreal. Down in Calgary. And that was another introduction of I would call him a theatrical person too, behind the counter. Also, we did some jams. I was telling Mark today that they were working on the project in Calgary, and I think we have around 12 to 20 pieces that we worked with Louis Tovar, and Raphael was singing, and I think Tim is his name, was playing guitar, and Mark was reading some of his works. It had been the most enjoyable theater time I've had in a long time. I mean, the last time I worked in the theater, I think might have been in Zurich. That's years ago. But it was a pleasure. It was a pleasure, and it has always been a pleasure knowing both of them. They're a team that I think is a fantastic team of collaborators, and they're married too, but they're excellently fitted for each other. Thank you. Alors, il disait qu'en fait, ils se sont rencontrés de façon assez amusante. Ils étaient au parc et chacun promenait
Mitch et comment s'appelle le chien de Zina? Zina, oui. Zina, au parc. Et en fait, chacun est en train de se promener. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils se sont rencontrés. Il y avait aussi sa femme qui dirigeait le Wordfest aussi. Donc, il y a aussi eu ce contact-là entre les créateurs au départ. Puis vraiment, pour Malcolm, Marc et Raphaël étaient vraiment des artistes extraordinaires et des personnes extraordinaires. Et pour eux, des artistes très inspirants et très particuliers à Calgary. Alors, il a vraiment beaucoup aimé leur travail. Puis, rapidement, dans leur première collaboration, il a travaillé un projet de sculpture avec eux qui s'appelait une exposition Shadow of Light. Et il a pu aussi présenter le travail de sculpture qu'il fait, mais aussi celui de ses étudiants. Puis ensuite, dans leur travail, ils ont fait de nombreux jams avec musique et des mots. Puis ça a été pour lui les moments les plus beaux de théâtre qu'il a vécu. I have a second question for you, Malcolm. In a couple of minutes, we will see a video that is in the show, and you talk about decolonization. Dans la vidéo qu'on va voir tout à l'heure, il parle de décoloniser son cerveau. And I'm wondering, do you think it is possible to decolonize our brains? Good question. Well, one of the things this is a question I presented to my students, and and I think it's a question for one to actually visualize. Let's pretend that we are in Nigeria. Let's pretend we're listening to the radio actually, and we're in Nigeria, and we get a report that a man has run into a store, did a hold-up, took the money, ran out the door, and was running down the street. And how would the police report it? How would they describe this person running down the street in Nigeria? Okay, let's switch and go to Sweden. Same thing happens. Man goes into a store, robs the store, runs down the street, and how do the police report that man running down the street? And just let's say that these two perpetrators are actually people from those particular countries. So the thought is that one has to actually adjust one's thought or one's thinking. We always think that we know something. We always think that what we actually have seen or heard is actually true. One would say, I don't particularly like that person because of, not even knowing that person. So I'm going to read this first part of my poem. It's called The Overseer's Great-Great-Grandson. The overseer. I am just going to pick one, the great-great-grandson of the overseer's son. He wears a black Kevlar suit, armed with mace, Glock to cock, fits into his suit. The body cam may be working. He is from a RoboCop idea movie, mixed, methed up, no fear. No fear to be captured on video or by a bystander. That's preliminary for my poem anyways, but why does one think that one is correct? If we look at everybody's history, I just remembered something. You know this thing called something, what is it called? Critical race theory. So I've decided to change the name of critical race theory to HAII. From now on, we'll call it HAII. And it means history as it is. Thank you. Great. Alors, I'm just going to translate that a bit. So,
C'est quelque chose. En fait, il raconte une histoire d'abord. Si, par exemple, on écoute la radio, on entend parler d'un homme qui fait un hold-up dans un commerce, puis qui se met à courir. Il y a la police qui va le décrire, puis ensuite, il y a aussi l'homme qui fait le hold-up qui va décrire la situation, en fait. En fait, il y a comme deux personnes, puis dans la façon de décoloniser son cerveau, il y a l'idée d'ajuster, en fait, la vision de l'autre. Ensuite, Malcolm nous a, pour nous donner cet exemple-là précis, il nous a donné un extrait de son poème Contremaître. Est-ce que tu serais capable de nous faire un résumé français du poème Le Contremaître, qui est surtout sur enlever les couches, au fond? Ou, oui. Le Contremaître, c'est un poème que Malcolm a écrit qui parle, en fait, quelque part de cette sorte de format d'oppression qui est formaté finalement par la pensée occidentale verticale. Et quelque part dans ce poème-là, c'est comme si il mettait en résonance en fait les événements qui se sont passés avec George Floyd en miroir avec l'histoire des plantations. Donc le contremaître, c'est celui qui fait travailler les gens de couleur dans les plantations de coton. Puis il fait une sorte de parallèle et c'est comme si le policier était finalement l'arrière petit-fils du contremaître. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, ça parle de cette logique hiérarchique qui finalement doit être renversée, si je pense, en tout cas, c'est mon sentiment, si on doit décoloniser la façon dont on pense, dont on se relie au monde. C'est de questionner ce modèle-là, qui est un modèle finalement aliénant, et qui est un modèle comme des poupées russes, en fait, qui se répercute de génération en génération. Et ce qui est très intéressant, c'est que le contremaître lui-même, en fait, finalement, est oppressé par le maître. Donc, c'est à l'infini. Alors, c'est pour ça qu'il proposait à la fin Critical Race Theory, qui soit le HAII, History as it is. C'est ce qu'il proposait à la fin de son texte. Thank you, Malcolm. You're welcome. Alors, je vais passer maintenant à Raphaële, justement. Donc, vous êtes co-créatrice, dramaturge et performeuse de cette installation. Peux-tu nous parler de la genèse de Chaosmos? Can you tell us about the beginning of this project? La genèse, je ne sais pas si je reviens à la rencontre entre le chien de Marc et Zina, la compagne canine et amie de Malcolm. Mais c'est vrai que nos animaux nous ont rapprochés. C'est drôle parce qu'en fait, dans le spectacle, on parle à un moment donné de relations interespèces et du rapport entre l'humain et les espèces animales. C'est là aussi on peut réinterroger ce modèle hiérarchique. C'est-à-dire qu'il y a l'idée de se remettre de façon horizontale dans un rapport à l'animal ou à la nature qui finalement ne place pas l'humain au centre, en fait. C'est ça qu'on recherchait beaucoup dans cette rencontre-là. Mais pour revenir avec la rencontre, c'est quand même la rencontre avec l'inconnu, puis avec Malcolm, avec l'univers de Malcolm, qui s'est faite aussi de façon informelle à Calgary, parce qu'on est... Peu après qu'on se soit rencontrés, on a décidé d'entrer en studio ensemble, juste pour improviser. C'est vrai que nous, à Theatre Junction, on travaille beaucoup sur l'écriture de plateau. Et du coup, on s'est dit, on va juste le prendre de façon très informelle. On va amener nos petites personnes et puis partager un moment comme ça d'improvisation libre. Et puis, c'est de là que la chanson Civilisation est née. Et puis à partir de là, l'idée du cabaret décolonisé, puis du Chaosmos aussi. Puisque finalement, pour détruire ou en tout cas désamorcer les structures verticales de domination et d'oppression, il faut passer par un chaos créateur, et donc un Chaosmos.
And in English, what in did you English, say? it's gonna be okay. What can I say? Oh my God. Yeah, so you're talking about how you got an informal and casual meeting first in the Yeah, park. so and yeah, then- it's true that the meeting, the encounter, I prefer that word, the encounter with Malcolm and his universe, this unknown universe, so beautiful, is rooted in our dogs, like our dogs actually met. And it's funny because in our show we are speaking about how to value interspecies relationship, and somehow this is what I wanted to highlight, what we wanted to highlight through that work, that Chaosmos work, is how to disamorce, how to disarm the idea of hierarchy, of verticality. And our relationship with nature, as well as our relationship with power, is always adjacent on a hierarchical, vertical format. And it's the same with animals. So, like, the idea is like how to come back to something that resembles more something more horizontal, more like I don't know, potato roots. You know, potato roots are really horizontal versus like other kind of roots that are more like, Great. I don't know if it's enough. Yes. En quoi ce projet est atypique de vos dernières créations? And this project, I think it has something different than your other project of the collective, right? Il est fondamentalement atypique dans le sens où, d'abord, on cherchait vraiment à décentrer l'humain face à son environnement. Donc, la première chose, mais ça, Marc en parlera tout à l'heure, parce que c'est lui qui a conçu l'espace. La première chose, ça a été comment trouver une relation à l'espace qui soit différente, qui soit pas organisée justement de manière à créer des lignes de force ou de pouvoir. C'est-à-dire, on voulait retrouver l'idée de quelque chose de rond. C'était en plus en plein milieu de la pandémie quand on était en train de penser à tout ça. Donc on cherchait quelque chose qui soit... On se sentait extrêmement séparés, extrêmement seuls. Et du coup, l'idée du cercle est devenue vraiment importante. Et du cercle et même du cocon. On avait l'impression que pour se reconstruire et pour se retrouver ensemble, il fallait créer quelque chose de rond et de chaleureux. Ouais. Super. Could you say that in English now? So there's something about... So I guess this project is more atypical from your other shows because there's something that also with the pandemic you had this idea or this need to have something more comfortable, more round that will actually something more comfortable, more a reunion, more an encounter, inclusive, right? More inclusive. That will be different than what you worked on that was more, I guess, more direct. It was still in the theater tradition with the actors on stage in a privileged place and the audience on the other side. Now the audience is with us in a circle, and the cocoon is really animated, so it feels like it's another actor in a way. Like the cocoon, the environment is changing and this is changing us as well. Right. Now we will go to see a video that is in the show. It's an excerpt from the piece where Malcolm talks about the poem The Overseer. Voici maintenant une vidéo qui est aussi dans la performance où Malcolm aborde le poème Le Contremaître. Is it possible that this idea was sprung from some of the killings of African American men in the States, and so I started thinking. I said, "Is it possible that the police officer, that these police officers, were actually doing what their father or great grandfather was doing? That they were
overseers on the plantation. And what their job was to make sure that these people of color worked in the fields produced daily the amount of cotton they're supposed to produce and didn't get out of control. And he had the right, actually, to subdue or to kill any of these people if they didn't act what they consider right, let's say that. So I said, oh, well, maybe the great-great-great-great-great-grandson has the same DNA. He doesn't realize it, but has the same DNA, and that he's just doing the same thing that his great-great-great-great-granddad did, and believe that he had the right to take the life of somebody if they didn't cooperate. That's the right, I guess that's right. And without any kind of like that guy with the knee, no caring about the fact that what he was doing. So, Mark, you are the main artist of the project. You have also created the scenography. Peux-tu nous parler de la création de cette œuvre, installation, puis du désir de changer le rapport au spectateur? Tell us about the creation of this immersive art project and your desire to transform the relationship with the audience. Sure. First of all, I'd like to say that I wouldn't consider myself the main artist. Our work is really so collaborative. It's hard to know what ideas come from where and how they emerge. And Ian Jarvis, who is not with us today, made all the music for the piece and wrote a lot of lyrics that fed into this whole thing together. So really it was a collective work. But in terms of the space, this was really important to me. As Raphaële said, during the pandemic, we felt so separated from everybody and felt so far away from our friends. I wanted to try to create this intimate space that we could share together, and I wanted it to be outside of the general codes of the theater, where the artist enters from the back and the public enters from the front, and they sit in their own space. I mean, I'm generalizing about the theater, but this has been a long time investigation and research for us. How do we create a different relationship with the public and the performance? So in fact, I don't see this as a theater piece. It's more like an installation with performance. So the environment that we're all in, there's 2,000 white strips of fabric that create this cocoon that everyone gathers inside. They enter inside and gather for this performance. And it was really clear we did our first avant-première this last weekend, and the public that was in this space, it's a different relationship with time as well, because it doesn't have the same kind of same kind of rhythm as a theater piece somehow. For example, at the end, after the performance happened, the audience sat in this little cocoon together for half an hour, just listening to music and being in this space together. So yeah, this space and the conception of that was really something that preoccupied my time and my work on this project. And they were also the sculptures that Malcolm had made at the theater were made of paper, and so we originally started with this idea of paper. So even Malcolm's sculptures themselves had an influence on how this kind of cocoon cave space. And then we received a grant to adapt the piece for outside,
And so, in fact, through the English Language Arts Network and the Secretariat for Relations with English-speaking Quebecers, so we adapted the piece for outside, which was fantastic because it also, we do get out of the box, out of the black box, and we get to go into a outdoor public space, and we feel then the relationship with the environment in a much different way than we do when we're inside. So, anyhow. Super. En fait, il me disait que précisément, en fait, il n'est pas parce que je disais qu'il était le main artist, l'artiste principal, mais en fait, c'est vraiment un travail collectif que le Theatre Junction fait. C'est vraiment un mélange d'idées. Il y a plusieurs artistes. Tout le monde participe à la création. Ian, qui est le musicien, a écrit des chansons. C'est vraiment de façon collective que ça se passe. Puis l'espace, en fait, effectivement, a été créé, qui a été très important parce qu'avec la pandémie, comme disait Raphaël tout à l'heure, on a été très séparés. Puis il y avait cette envie de créer quelque chose qui était très intime, qui était comme hors du cadre habituel du théâtre. Il y avait la question de comment créer une relation différente avec le spectateur que dans le rapport habituel au théâtre. En fait, on n'est plus au théâtre avec cette pièce, on est vraiment dans une performance. Il y a 2000 lanières de tissu qui composent l'espace scénique, c'est énorme. Puis le public, la première fin de semaine a eu lieu avec du public et puis ils étaient tous réunis à l'intérieur. C'est vraiment cette idée de rencontre. Puis même, le rythme est différent. À l'intérieur de l'installation, il y avait la sensation aussi que le temps était différent, le rythme était différent quand tu rentres dans ce petit cocon. Même le public, après la représentation, est resté à juste chiller dans l'espace, avec de la musique. Fait que c'est un super... c'était au centre de la conception, puis il y a quelque chose de réussi dans l'idée de rentrer dans cet espace-là. Et Marc ajoutait aussi que la sculpture que Malcolm a fait, qui était une sculpture de papier, a beaucoup aussi inspiré la scénographie, parce qu'au départ, toutes ces lanières-là étaient aussi... toute la création était faite dans l'imaginaire du papier comme les sculptures. Puis, en plus de ça, le projet a eu une bourse pour l'adapter pour l'extérieur. Donc, c'était vraiment, pour lui, fantastique de mettre cette installation à l'extérieur pour aller rejoindre d'autres publics, mais aussi une sensation aussi de meilleure connexion avec l'environnement aussi à travers cet espace qui a été créé. Complètement out of the box, en dehors des cadres habituels. C'est une expression très anglophone. As a last question, dernière question, comme artiste multidisciplinaire provenant du domaine théâtral, comment tu décrirais ta quête artistique? As a last question for today's interview, I would like you to describe your artistic quest, your aim. Could you talk about? Well, I see that we only have a couple minutes left, so it's just to find the way to be together and create some kind of this relationship with the people that are gathering, the artists and the spectators together, how we can be together differently. How can we decolonize? How can we decolonize the mind and the brain and the way we step and just our thoughts? I think we have to make an effort, and I think the theater does a great job of making an effort to change the minds of how people think, how people react. I think it's necessary in this time, in this day and age, that I keep wanting to say the planet it's a round surface, and what's that? A circle be unbroken, and somehow we have to as artists have to make an effort to make sure that the public can see themselves as accurately as possible. Alors, pour Marc, il disait que dans sa quête artistique, l'idée, c'est vraiment de trouver une façon d'être ensemble puis de créer entre artistes et public
créée de façon différente. Malcolm rajoutait qu'il y avait aussi cette idée de décoloniser toujours sa pensée par le théâtre, en fait, puis décoloniser ses pensées et son esprit. Puis ce que Malcolm ajoute, c'est qu'il y a vraiment cet effort de faire avec ce théâtre une façon que les gens, un espace en fait pour émanciper la pensée. Puis il rajoutait que la planète est ronde, puis notre planète est ronde, le cercle est cassé, puis ça prend des artistes en fait qui cherchent une façon de retrouver la sensation de rondeur dans notre monde. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Merci. Thank you Malcolm. Thank you Mark. Thank you. Merci Thank beaucoup you, Malcolm. Raphaël. Nous vous invitons à venir voir les prochaines performances qui auront lieu à l'USINC les 1er et 2 octobre. Come and see Chaosmos et Decolonized Cabaret still this week, Friday and Saturday, but also au festival Phénoména, qui sera justement en extérieur les 7, 8 et 9 octobre. Alors, bonne journée à tous. Have a good day. Thank you. Merci. Bye-bye. Au revoir. Bye. Bye. Merci.